Iniciando mais uma aula de telegrafia, nosso texto na mesma cadência, ok? 125 caracteres em 5 minutos. Então, uma média de 25 por minuto. Nosso texto da legislação do radioamadorismo. E a gente começa o ditado em 3, 2, 1.
Corrigindo, ficou o seguinte, hoje o texto foi maior, né? O texto foi bem longo, mas é treino, ok? Importante cadência, importante pausas. O texto um pouquinho maior não quer dizer nada, ok? Então, lendo, ficou o seguinte: quem pode utilizar este serviço? Pessoas físicas e jurídicas. No caso de pessoas jurídicas, somente associações de radioamadores, universidades e escolas, entidades de defesa civil e associações do movimento escoteiro e bandeirante. Ponto. Lembrando, Papa Tango ou também essa outra forma, ponto, traço, ok? Que é isso aqui, ó. Até eu tenho aceito a abreviação Papa Tango, ok? Ponto. Bom, lendo mais uma vez o texto, ficou o seguinte: quem pode utilizar esse serviço? Pessoas jurídicas, aliás, pessoas físicas e jurídicas. No caso de pessoas jurídicas, somente associações de radioamadores, universidades e escolas, entidades de defesa civil e associações do movimento escoteiro e bandeirante. Ponto. Tranquilo? O texto foi um pouquinho maior, porém, por uma boa causa aí, que é o treino do amigo, ok? Agora são 17 horas 11 minutos. Quem teve alguma dificuldade, quem chegou atrasado na aula ou perdeu a aula, pega mais tarde lá no nosso canal, ok? Tem a playlist, anotei aqui do lado, aula 48, e boa sorte. Foi a mesma aula que nós passamos na parte da manhã, primeira edição, e agora na segunda edição, repeteco, ok? Mas se você tenha feito aula, não está lá muito grande coisa, faz uma revisão de aula, sempre ajuda. Está acabando o curso, final do mês aí finaliza, ok? E eu já recomendo você ir fazendo a inscrição, tá bom? Quem for fazer classe B, fez o curso aí com a gente, vai fazendo a inscrição, vai se preparando aí para a prova, tá? Alguns caracteres que não estão lá grande coisa, faz uma revisão, sempre ajuda e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com boa tarde. The transceiver sounds good enough on the built-in loudspeaker. Of course, it would be more pleasant to listen to an external loudspeaker, but it sounds very good on the built-in one. The body of the transceiver is large. The loudspeaker is also large enough, of high quality, so the sound is quite acceptable even from the built-in loudspeaker. By the way, the weight of the transceiver is a little less than 6 kilograms. At the receiver input, the preamplifiers and attenuators are controlled in this transceiver as follows. There are two modes of preamplifier operation, preamplifier 1 and preamplifier 2. They differ in gain. Naturally, there is a preamplifier off mode, as in all Yaesu transceivers. This mode is called IPO, and there is an attenuator included in 3 positions, with various attenuation. In addition to the microphone and headphone jacks on the front panel,
there are as many as 14 connectors, then so many unprotected connectors, it would be very bad. But the transceiver is desktop, and therefore a large number of connectors means a lot of possibilities for connecting various external devices. There is only one antenna connector, and this is of course SO239. Next to it is a 6-pin mini-DIN connector, on which the low-frequency signal from the receiver, the signal for switching the transceiver to transmit, the low-frequency signal for modulation, and so on output. This connector is common on most PY2EXU transceivers. Another mini-DIN connector for connecting an external antenna tuner and a DB9 connector for controlling the transceiver via the CAT interface. The pinout of this connector is the same as for DTE devices, if you still remember what it is. That is, like a computer, and not like modems or some other control equipment. Of course, there is also a connector for connecting a 12 volts power supply, a 3.5mm jack for connecting an external speaker, another mini-DIN connector for connecting a power amplifier, and a 3.5mm connector control panel with buttons. USB Type-B connectors, when connected to a computer, creates a virtual COM port for the CAT interface, and a sound card for receiving and transmitting sound. Two type A USB connectors are for a mouse and keyboard, and next to them is a DVI connector for an external monitor. РФ-2 радио, РА-3 Дима Щукуля. Добрый день, да. Кто? Я и курить хочу, я там курей выпустил, чтоб травку пошел. Ромка, Рамиль Возьмецких, спасибо, прием. Да, без проблем, все нормально. Спасибо. Здоровья на тавду пожелаю. Но если ко мне вопрос... Прием, Александр. Было хорошо, вижу, вот показал. Придется или отрабатывать, или объяснить, написать, чтобы директор не написал. Защелки понащелкивал, антенны попеределывал туда. По большому счету там не помешкает. The work with the memory card is done very well in this transceiver. All the necessary features are there. You can save all the transceiver settings to a file on a memory card, respectively. Then you can read these settings. For example, you can have several files, several options for setting the transceiver for work in different conditions, for stationary work, for work in the fields, for work in competitions, if you work in them. You can also save a table with memory cells in a separate file. There are 100 memory locations in this transceiver, not so many. You can accordingly have several such files with different frequency values for different situations, in order to listen to some interesting signals, in order to listen to broadcasts, or something else. In general, the same handy function. Well, the most important function is recording sound to files on a memory card. Digitizing parameters 16 kHz 16-bit. In my opinion, it is quite enough to record qualitatively everything that a shortwave receiver can hear. Uncompressed file format. Меняется сила сигнала, я говорю, с разных сторон. Первый раз, когда отвечал, я внутренне, последний раз, когда говорил «до свидания, Абдулет». Меняется сила сигнала, я говорю, с разных сторон. Первый раз, когда отвечал, я внутренне, последний раз, когда говорил «до свидания, Абдулет». А слух только громко слышно. Also, short sound files are recorded in the files on the memory card, which can be recorded directly from the microphone of this transceiver in order to play them later on the air, for example, a voice call signal, or information about your station. In order not to say the same thing every time on the air, you can write it all down to a file. Many transceivers have this feature. But here all this is recorded on a memory card, so you can have several sets in such files for different situations. 1, 2, 3, 4, 5, проверка записи. 1, 2, 3, 4, 5, check the recording. 1, 2, 3, 4, 5, проверка записи. You can also write a screenshot to the memory card, that is, dump the entire contents of the screen at any time when there is a spectrogram waterfall, when some parameters in the menu are open. We can write all this to a file. File names, by the way, and sound recordings and screenshots are all very handy. They contain date and time, so it's easy to find them later.
For example, you can send such a file with a screenshot to someone over the internet and show there are many more different functions and capabilities in the transceiver. Of course, there is a notch filter. There is a noise reduction system, which, by the way, works very well, and with a weak signal level, with poor intelligibility, it really increases this intelligibility significantly. There is an equalizer for reception, which is configured separately for different modes, for single band, for amplitude modulation, for frequency. Allows you to customize the tone of the reception, which is pleasant for you, with your loudspeaker. There are decoders for different signals PSK, telegraph, RTTY. Of course, there is a contour function, which is now available in almost all PY2EXU transceivers. It also makes the sound more enjoyable, and many different features, functions, settings. The user interface, in my opinion, is very user-friendly and very beautiful. But this is not the most important thing. The most important thing, of course, is the quality of the receiver. The receiver works just fine, the dynamic range is high, and there is very little intrinsic noise. If this transceiver had only a convenient user interface, it would be so little, let's say. You know examples of transceivers with a good interface but a bad receiver. I can't say that about this transceiver. First of all, of course, there is an excellent receiver here. Unfortunately, in our time on air on short waves in settlements, there is a very high level of noise and interference, and this transceiver is stationary. It is not very convenient to take it out to the fields, it consumes a lot. But, of course, I would like to take it out into the fields and listen to the broadcast on it precisely in the absence of urban interference and noise. If I do, I will show you in a separate video, but for now that's all for now. Thank you for watching this video. Use various transceivers, radios, work on the air, watch my videos, subscribe to the channel, to the V-Contacta group, to Facebook. Alexei Iganin was here. Bye everyone. Смотрю новый диапазон, Коля. What's up, everyone? This is Eric with Ham Radio Concepts, KJ4YZI. Subscribe to my YouTube channel, like and share on Facebook.com/Ham Radio Concepts, and stay up to date when videos like this are uploaded, and learn together in this vast hobby we call amateur radio. Maybe you're clicking on this video because you're interested in the FT991A by PY2EXU. I have said in past videos, whether you follow my YouTube channel or you just found it, I've always wanted this FT991A since it came out. And unfortunately, I can't afford one just yet, but Gigaparts.com was nice enough to lend me this radio so I could take a look at it with you guys on video and show you around this new radio and show you a lot that it can do. Now, I can touch on every single thing on this radio, but a lot of things are the same as a lot of other radios. So I want to touch on features that are most important. You may have seen a video like this from another YouTuber about the 991A. This will be my perspective, my overview on this radio, showing the different modes and what I like about it, why I want this radio. And we're doing this together without the unboxing, but we're doing it right out of the box. So as easy as it is to learn this radio, I'm going to show you. I haven't even opened the manual yet. I don't plan on opening the manual. I want to see what this radio will do right out of the box and how easy it is to learn. So an HF radio, 160 through 10 meters, with 6 meters, with VHF, with UHF, with C4 FM system fusion, all mode, all band. This is truly a shack in the box. I can replace 2 radios with this one radio. I could actually replace 3 radios. I could have an HF rig, a dual band VHF UHF rig, and my C4 FM handheld or mobile all into one radio. And that's one of the main reasons that I want this radio, is that I can not only do that, but I could take this portable. Bom, hoje em legislação, mais um aspecto da nossa resolução 449/2006, falando dos indicativos especiais. Já estudamos os indicativos efetivos, ok? Os indicativos efetivos são aqueles que ficam com a gente, né, durante todo o nosso
trajeto aí no radioamadorismo. Você muda o indicativo quando faz promoção classe B, depois promoção classe A, ou, né, muda de estado, sai de São Paulo, vai para Minas, né, eles chamam de unidade federativa na nossa legislação. Então, unidade federativa é cada um dos estados que temos aí no Brasil, ok? Ou até fora do continente, ilhas, arquipélagos, atóis, região antártica, tá bom? Então, indicativos efetivos, aqueles que nos seguem aí durante toda a vida, ok? Os especiais, que a gente analisa hoje, tá aqui, ó, são aqueles que você solicita para a Anatel para eventos comemorativos, uma expedição, conteste, né, eventos diferenciados, ok? Então, hoje o nosso foco são os indicativos de chamada especiais, tá bom? E a gente vai para o artigo 68. Se quiser acompanhar na sua legislação, vou dar uma dica aqui, ó, na lateral. Você pode acompanhar na resolução 49/2006, ok? É isso no Google ou no próprio site da Anatel. Tranquilo? Se for no Google, coloca Anatel na frente, você pode pegar uma legislação de outra matéria, ok? Então vamos lá. Analisando o artigo 68. Está na tela. Acompanhe pela internet ou, né, pela sua legislação aí no seu computador. O artigo 68 fala o seguinte: os indicativos especiais terão a seguinte formação. Tá? Então, ele está reafirmando que a gente está tratando aqui os indicativos especiais, que só para ocasiões aí, eventos comemorativos, contestes, uma expedição, alguma coisa aí diferenciada. O inciso 1º fala o seguinte: prefixos das séries Zulu Victor a Zulu Zulu, seguidos do dígito indicador da unidade da federação, ou seja, do estado que você se encontra. Serve também não só continente, né, os estados conhecido como unidade federativa, como fora do continente, ok? São as ilhas, arquipélagos, Penedo, atol, região antártica, tá bom? Que nesse caso sempre vai levar o número 0. Né? Os números na formação do indicativo de 1 a 9 estão no continente. Fora do continente, essas ilhas, arquipélagos, atóis, região antártica, é tudo 0, ok? O 0, PY2EXU, as letras, né? Mas sempre fora do continente é 0, tá bom? Agora são 17h27. Estamos analisando resolução 449/2006. Ainda falando dos indicativos, tá bom? São vários capítulos, né? Tem bastante coisa aí sobre indicativo, ok? E vez ou outra a gente dá uma repassada para relembrarmos aí desse modus operandi, né? Como a Anatel escolhe letras, números, de acordo com estados, de acordo com a finalidade, tá bom? Então tá aí, isso tudo você encontra no Google, tá? Também no site da Anatel. Mas no Google você põe a legislação, por exemplo, resolução 449/2006, põe Anatel na frente, ok? E vem direto, né, em 1 segundo aí na tua frente. Bem mais prático, rápido do que procurar no site da Anatel. Tá bom? Fica a dica aí para os amigos. E vamos em frente, 17h27. Já tivemos nossa aula de CW hoje. Primeira edição, 5 horas. Segunda edição, 17 horas. Quem perdeu, pega lá no nosso canal. Tem a playlist, ok? E outra coisa, o curso está finalizando. Quem quiser começar com a gente o próximo curso, dia 2, ok? Mais 2 semanas de aula. Essa é a semana que vem e finaliza o curso.
Então, dia 2, segunda-feira, mês que vem, mais uma jornada. Serão mais 4 meses de aula, serão 6 turmas e a gente aguarda os amigos. Quem tiver interesse, faz com a gente, ok? Grande abraço, Luiz. Tudo de bom? Obrigado aí pelos votos. E uma boa tarde aí, demais corujas e aves do paraíso, rádio frequência e internet. E vamos em frente. Oportunidade com boa tarde. Radio all weekend. This thing is easy enough that I haven't even opened the manual. Like I've done the same thing with the IC7300 video. I can open this thing up. I can get to it within minutes and know what I'm doing. And then I can go reference the manual for all the little bells and whistles that I can adjust for my signal to make it optimal. For instance, if I wanted to go to 20 meters, I turn the radio on. I go to band. I tap the band I want. I go to mode and I change the mode. Upper side, CW. That's it. I can start scrolling here and away I go. The majority of the settings in here would work perfect just the way they are without having to tailor them to your needs. Now, if I wanted to go right to digital modes like PSK, or for instance, I wanted to go to 10 meter and I wanted to go to digital for FT8. That's it. I fire up Digital Master 780, a ham radio deluxe, away I go. It's that easy. If I wanted, another thing that I really like is on the front of this. Now, my AC radio is menu driven, but a lot less informative on the screen. So what I like here is the fact that I can go from QRP on a FT8 digital mode to a full 100 watts on sideband and adjust my power right here. Tap the power, adjust the power. To me, that's a big deal because sometimes I forget what I set the power at, and I come on the radio the next day, and I go right to phone. I'm chasing 6 meters, and so I'm making contact or trying to at QRP level on 6 meters. But then I have to go into the menu, go to the power setting, and dial it back or dial it up. Here I can, that fast, change it. Or if I'm on upper side on 6 meters, I can change my mic gain right here. PY2EXU. If you're just using the EQ in the radio, you can tailor that to your voice as well. The meter is a signal meter right now with received signal, but I can change it. SWR, let's see, we'll go to, power output like everybody's used to. I can change it to ALC for my digital modes, right? PY2EXU, Alfa November Zulu 9, retornando QTH. Tudo bom, Paulo? Como é que você tá? Uma ótima segunda-feira. Como é que passou o domingo de Páscoa? PY2 Alfa November Zulu. Souza, grande abraço. Tudo de bom, Souza. Tudo em paz, tranquilo. Passamos bem aí com a família, ok? Tudo em paz, tranquilo. Comemos aí um chocolatinho também, que é de praxe, né? Apesar que a data tem outra finalidade, mas puseram um coelhinho no meio da história. E o chocolate também, né? Fazer o quê? Principalmente para as crianças, né? Souza, explica para as crianças que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Então, se elas crescerem um pouquinho mais, teu filho, por exemplo, né? Lá no futuro talvez ele entenda, né? Mas agora tenho certeza que ele quer saber do ovo de Páscoa, né, Souza? Então tá aí, tudo tranquilo, tudo em paz. PY2EXU Paulo, aeroporto de Congonhas. Aqui. Ok. Só um minuto, Souza. Ok. Acertar aqui, senão não dá certo. Beijo contigo. 2 Alfa November Zulu, adiante. Não, ok, Paulo. Não, é verdade, hein? A gente também abusou. Eu abusei um pouquinho, viu? Um pouquinho do chocolate aí. Minha esposa aí fez, ela mesma industrializa os ovos, né? Então fez aí pra família inteira. Sogro, sogra, mãe, primo, sobrinho, tio, avião.
Haja ovo, hein? E aí a gente abusou um pouquinho também, viu, Paulo? Tava bom demais, hein? E ela sabe que eu gosto de chocolate branco, então fez 2 exclusivos pra mim. Aí eu não aguentei, né? Aí eu não aguentei e tive que comer, Paulo, não teve jeito. Mas de resto tá tudo bem, hein? Mas outro feriado chegando, hein, Paulo? Uma dobradinha, hein? Faz tempo que não acontecia, hein? Positivo, é. Quinta-feira, Tiradentes, né? Para juntar aí. Pessoal que gosta de curtir um passeio, mais um feriadinho, né? E já emenda, né? A costura sexta-feira, vai pro sábado, domingo, aí sim, hein? Mas tá bom. Quanto a ovos de Páscoa, parece até que teve um aumento aí na venda, hein? O comércio deu uma... com crise e tudo, né? Com crise e tudo. Vendeu bem, parece que chocolates e ovos, né? Puseram muito ovo aí, um pouquinho menor, né? Eles põem aquela cestinha embaixo só para parecer maior, né? Quando você abre, aí você vê que tem um ovo, né, menor e 1/3 a mais é aquela cestinha plástica, né? Que é para enganar, né? Opa, ovão grande, né? Mas 1/3 é a cestinha, o enganômetro. Aquele criançada olha assim, opa, que ovão, hein, pai? Aí quando o garoto abre ali, opa, você me enganou, hein? Essa cestinha aqui embaixo roubou 1/3 aqui do ovo. Tem que olhar o peso, né? Tem que olhar o peso ali para saber se não está sendo enganado pelo coelhinho. PY2 Alpha, November Zulu Souza. É verdade, Paulo, sem dúvida, hein? Muitas pessoas fabricou em casa mesmo, viu, Paulo? O preço, a minha esposa fez aí, acho que uns 20 ovos, viu? De 400 gramas, eu acho que é 400 ou 350, não sei eu não entendo, não vi detalhes, né? Mas, se fosse pra gente comprar, ia ficar uma graninha, né? E aí gastamos só com a matéria-prima e a mão de obra. E ela gosta de fabricar, então virou uma terapia, na verdade. Mas isso é ruim, eu vou ter dificuldade de conversar nesse trecho. Eu estou indo por outro local, e aí eu acredito que vai ter um morro aqui que vai atrapalhar a minha recepção sua e também a minha transmissão. Mas deixo aí um grande abraço. Aí amanhã cedo eu chamo aí na frequência, tá ok? Positivo. Fique à vontade, tá bom, Souza? Grande abraço, um bom descanso e até amanhã. PY2 Alpha November Zulu, Souza Móvel. E vamos em frente. 17h37. Lembrando, dia 2 agora, segunda-feira, quer dizer, ainda faltam 2 semanas. Mas lembrando que começa mais um curso de telegrafia, ok? Conforme vai se aproximando aí do fim do primeiro curso, janeiro, fevereiro, março e abril, a gente vai lembrando os amigos do segundo curso que começa, tá bom? Serão mais 4 meses de aulas, 6 turmas, e a gente aguarda os amigos. Você faz com a gente via radiofrequência, via internet, ou, se não der nos 2 horários, 5 da manhã e 5 da tarde, playlist, ok? Lá na nossa playlist, qualquer horário, você faz aula do seu jeito, aonde for, né? Na cozinha, na sala, no quarto, no batente, né? Só não pode no carro, né? Tem que prestar atenção no volante, né, Souza? Mas de resto, você escolhe aí o melhor local e boa sorte. E vamos em frente. 17h37. Lembrando, importante, nosso amiguinho Murilinho, ok? Eu sempre lembro aí da necessidade de doarmos sangue para ele. Ele se encontra hospitalizado, ok? E não tive mais notícias por parte do Fernando. E a gente aguarda agora o amigo para trazer informações do Murilinho, ok? A última novidade,
a esposa do Fernando no hospital com a criança. Vai ter que retornar para a mesa de cirurgia, infelizmente, ok? E o Fernando cuidando lá da menina, batente, vai para casa, volta. Então, tá bem corrida aí a vida do Fernando. E a gente aguarda ele aparecer aqui na rodada para trazer um pouquinho de informações para a gente. Mas o importante é não perdermos a fé nos médicos que vão operar o Murilinho e também colaborar doando sangue, ok? Nós já doamos aí há quase um mês atrás. Esperamos que os amigos também colaborem. E, para tanto, eu vou passar aqui os endereços, ok? Então, primeiro nome do garoto. Você vai doar sangue para o Murilo Moisés Ferreira. Murilo Moisés Ferreira, Banco de Sangue Paulista, Unidade Santo Amaro, é onde eu doei, ok? Rua Iguatinga 382, ou Vila Nova Conceição, Rua Alceu de Campos Rodrigues, 46. Em ambos tem estacionamento e tem aquele lanche que eles dão no final, tá bom? Como eu estive lá do sangue pro Murilinho, a gente lembra que o local ali é muito limpo, higiene ao máximo, tudo descartável, cada novo doador ali que entra, elas trocam aquelas luvas de procedimentos, ok? Então toda essa parte de cuidados, né? No manuseio ali com os produtos, equipamentos, a seringa, né? Tudo ali, né? Nota 10, ok? Tem um item lá que eu daria nota 9. Tudo arrumadinho, tudo limpo, tudo hermeticamente fechado, abre na tua frente, né? As enfermeiras lá, tudo de jaleco branquinho, tudo nota 10, tá bom? Então, quem tem algum medo aí de contaminação, eu fui na frente para verificar e tudo nota 10, ok? Pode ir tranquilo e vamos ajudar o Murilinho, tá bom? Vamos doar sangue, ele merece, é lógico, né? Vão muitos amigos e sempre sobra para mais gente, isso é bom. São 17h41. Oportunidade com boa tarde.
For almost 50 years, the CN Tower has dominated the skyline here in Toronto, Canada, as one of the tallest communication towers ever built and as one of the greatest engineering achievements of the 20th century. Standing at just over 553 meters, the tower opened to the public in the summer of 1976 as the tallest freestanding structure on Earth, and it held that title for more than 3 decades before being surpassed by the Burj Khalifa in 2007. Today, it remains as the tallest freestanding structure in the Western Hemisphere, and also among the top 10 tallest in the world, despite being more than 40 years old. The CN Tower is an impressive feat of modern engineering, but it becomes even more impressive when you realize that it was mostly designed by hand. PY2EXU, adiante. Requiring a number of innovative solutions to challenging problems that had never been encountered before on a project of this scale. In 1995, the tower's engineers, architects, and construction crew were formally recognized for their accomplishments when it was classified as one of the 7 wonders of the modern world by the American Society of Civil Engineers. The CN Tower is Canada's most celebrated icon, and in today's video, we are going to take a look at its design and how it was constructed, starting from the foundation and working our way to the top of the antenna more than half a kilometer above the ground. Today, the City of Toronto and the Greater Toronto Area make up one of the largest metropolitan areas in the world, with a combined population of more than 6 million people. The downtown core is positioned right on the shore of Lake Ontario, consisting of densely packed skyscrapers and high-rise condos, with the CN Tower serving as the centerpiece of the skyline. This part of the city looked completely different back in the 1960s, however, which is when planning for the CN Tower first began. It was during this time that Toronto was experiencing a large construction boom, and the first skyscrapers were starting to appear around the city. These tall buildings quickly became problematic for local radio and television broadcasters because the existing transmission towers in the area were too short to broadcast over them. The solution to this problem was to build a massive communications tower that would be able to transmit signals over any new skyscraper built within the foreseeable future. To accomplish this, the design requirements called for UHF transmitters at a height of 338 meters for television broadcasting, and VHF transmitters at heights ranging from about 460 meters to 540 meters, primarily for FM radio broadcasting. These specifications governed much of the tower's design, from its size and geometry to the selected materials and construction methods. The decision was made to exceed the minimum height requirement of 540 meters, however, in order to make the CN Tower the tallest freestanding structure ever built, and to demonstrate the strength of Canadian industry. To help cover the cost of this $63 million project, which is about $350 million in today's dollars, several tourist attractions were also incorporated into the design to bring in visitors from all around the world. These include a 360-degree revolving restaurant more than 350 meters in the air, as well as several observation decks offering incredible views of Toronto and Lake Ontario.
The tower consists of a 450-meter tall concrete shaft with a Y-shaped cross-section that tapers along its height, and this is topped off with a 104-meter steel antenna mast. The UHF transmitters are positioned at the base of a 7-story pod structure, which houses the revolving restaurant, 2 observation decks, and other facilities. There is a second smaller pod, known as the Sky Pod, located at the top of the concrete shaft, which features a single observation deck, and the VHF transmitters are positioned above, along the height of the steel mast. The tower was built by the Foundation Company of Canada for Canadian National, commonly abbreviated as CN, in collaboration with architects John Andrews and Roger Dutoit, and structural engineering firm Nicolette Carrier-Dressel and Associates. Construction began in February of 1973 and took 3 years and 4 months to complete, with crews working 24 hours a day and 5 days a week, totaling some 32 million man-hours between the 1,537 workers. Just like any vertical construction project, work started with the foundation before moving upwards, and this is where we will begin taking a more detailed look at the tower's design. The reinforced concrete foundation is 5.5 meters thick and Y-shaped, with 3 wings extending just over 33 meters from the center to accommodate the 3 legs of the tower. Its primary purpose is to support the self-weight of the tower as well as the overturning moments and shear forces caused by wind, and to distribute these forces to the ground below. More than 56 metric tons of earth and rock had to be excavated in order to construct the foundation, thus allowing it to rest directly on solid bedrock, which consists of horizontal layers of shale. The self-weight of the entire structure is just under 118,000 metric tons including the foundation, and the average normal stress applied onto the bedrock under this load is about 575 kPa. Most concrete foundations have rectangular cross-sections with straight vertical edges. However, this can lead to high shear stress concentrations in the soil due to sudden changes in normal stress. This was not acceptable for the CN tower because the loads are so large, and the thin layers of shale bedrock would be susceptible to fracture. Fracturing of the bedrock under the foundation could lead to progressive failure and instability of the tower, and this was identified as one of the critical failure modes for the entire structure. To mitigate this problem, the edges of the foundation were simply tapered from a thickness of 5.5 meters in the middle to 1.2 meters around the outside. The reduction in thickness corresponds to a decrease in stiffness around the perimeter, thus reducing the stresses in the bedrock underneath the tapered portions. This ensures that the layers of shale will remain intact, providing a stable base for the foundation and the rest of the tower. Although the self-weight of the tower acts vertically on the foundation and induces compressive stress, the tapered shape of the concrete shaft generates spreading forces that also induce tensile stress in the horizontal direction. Concrete is a material that is very strong in compression, but weak in tension, and so reinforcement such as steel rebar is often used to carry tensile forces within concrete structures. Reinforced concrete is still prone to cracking under tension, however, which is undesirable because water can enter the cracks and cause damage due to freeze-thaw cycles and corrosion of steel rebar. This was a major concern for the CN Tower's foundation since it was going to be built below the water table, and so the concrete was pre-stressed using a post-tensioning system in order to counteract the tensile forces and reduce the probability of cracking. After the concrete was poured, 48 high-strength steel cables were fed through cable ducts, which were pre-installed inside the formwork in a symmetric triangle pattern. Each cable is made up of many individual strands, and each strand consists of 7 steel wires, with a tensile strength of 1,862 MPa. The 48 cables were tensioned using hydraulic jacks and then anchored to the exterior of the foundation, thus providing equivalent compressive forces within the concrete. The final load applied to each cable was just under 1,800 kilonewtons, and the average two-dimensional compressive stress within the foundation was about 6.9 kPa prior to long-term pre-stress losses. A portion of the initial pre-stress was inevitably lost over time due to concrete shrinkage and creep, as well as relaxation of the steel cables. However, this was accounted for in the design to ensure that the foundation will always remain in compression. To prevent cracks from developing during the curing process, a concrete mix with a modest dosage of cement was used so that shrinkage and large temperature gradients could be minimized. This was particularly important due to the foundation size, because large amounts of heat would have accumulated deep within the concrete due to the chemical reactions that occur during curing. Another design element that helped to alleviate the buildup of heat is the fact that the foundation is not solid,
but rather hollow on the inside, with a series of caverns that extend from the center and into each of the wings. The caverns are approximately 5.3 meters wide by 2.3 meters tall, and they contain the anchorage points that were used for post-tensioning the concrete shaft later on in the construction process. The workers were able to enter the caverns through 4 1.8 meter diameter access holes in the top of the foundation, and they performed their post-tensioning operations from inside, while being protected from all the other work still going on overhead. Despite being hollow, the tower's foundation still required more than 7,000 cubic meters of concrete and 450 metric tons of reinforcing steel, and it took roughly 3 months to construct. As soon as it was finished, work then began on the 450-meter tall concrete shaft. This is the primary structural component of the tower, providing support for the broadcasting equipment and other facilities, while also allowing vertical access for people and services. Oi, amigo. Oi, amigo. Consists of a hollow hexagonal prism which forms the central core, and 3 elevator shafts protrude off the prism, with glass panels facing towards the outside. Between the elevator shafts, 3 tapered support legs extend away from the central core, and they gradually increase in size from the top of the tower to the bottom. At the base, a circumscribed circle can be drawn around the supports with a diameter of about 54 meters. The tapered legs extend to a height of 342 meters, which coincides with the base of the main pod structure, and the elevator shafts continue above this point to a height of approximately 382 meters. The central core is the only component that spans the entire height of the shaft, extending beyond the legs and exterior elevators to a height of 450 meters. The core houses all the necessary service lines for the tower, as well as a staircase that was added in 1996 for emergency access and egress. One of the 3 elevator shafts originally contained stairs when the tower first opened, but they were relocated inside the core so that 2 additional elevators could be added. The various walls that make up the concrete shaft range in thickness from just under half a meter to 1.5 meters, and they are all vertical and straight, with the only exception being the tapered outer edges of the support legs. The curvature of the legs was carefully optimized for structural efficiency, allowing the shaft to carry gravity and wind loads with a minimal amount of material. The shape similar to an inverted icicle or a tall tree trunk, and the equation describing the optimal curvature can be derived mathematically based on the material properties and applied loads. This equation can be used for any freestanding tower that is both very tall and not supported by guy wires, and it will always result in a design that is far more economical than a straight vertical prism. In the case of the CN Tower, the tapered legs are not only more economical, but also required for structural support because the shaft is so tall that a straight concrete prism will be crushed under its own weight. Ideally, the concrete shaft should have used a circular cross-section for optimal efficiency. However, the designers wanted the tower to have outward-facing glass elevators so that visitors could see outside on their way up and down. This ultimately led to the Y-shaped design with a prismatic core and 3 tapered legs, and although it sacrificed efficiency, the shape also solved a number of problems involving aerodynamics, local buckling, and post-tensioning. The shaft was constructed using a method known as slip forming, which involved a continuously moving form on hydraulic jacks. First, a massive 3-story form structure with several work platforms was built on top of the foundation using steel and timber. Concrete was then mixed on site and poured in layers, and the form was slowly lifted upwards as the bottom layers cured and gained strength. The form had an open bottom so that it could slide or slip up the constructed portion of the tower, which is why it is referred to as a slip form. As it continued to rise, one crew continuously poured concrete from one work platform, while another crew placed steel reinforcement and post-tensioning ducts from another platform. The walls of the slip form were also adjusted constantly to give the legs their tapered shape, effectively shrinking the form as it climbed. In order to deliver materials and equipment to the top, the tower crane was constructed inside the central core, and it was simultaneously raised alongside the form structure. In total, nearly 29,000 cubic meters of concrete and 3,600 metric tons of reinforcing steel were required to build the shaft, and the slip forming process took 8 months, with crews working 24 hours a day. Extreme care was taken to keep the form perfectly straight and level, and as a result, the top of the completed shaft was only out of plumb by about 28 millimeters, or just over 1 inch. This corresponds to a vertical deviation of less than 0.01%,
which is quite impressive given the 450-meter height and the fact that it was built in 1973 without the use of electronic equipment. The concrete shaft of the CN Tower can be thought of as a vertical cantilever that is anchored to the foundation, and it is responsible for significant wind loads and vertical gravity loads. The tower is so tall that the distribution of wind pressure is essentially linear over most of its height, and it has been designed to withstand wind gusts exceeding 400 kilometers per hour, which is greater than the highest recorded wind speed on Earth. Prior to construction, the wind action and response were studied in detail for 6 years at the Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory, located at the University of Western Ontario. Here, a 1:450 scale aeroelastic model was used to determine the loads on the various components of the tower using displacement, rotation, and acceleration data. The overall dynamic response of the structure was also studied, and the results were used to design 2 passive tuned mast dampers which are located on the steel antenna mast. Although the wind tunnel testing did not predict any excessive movement under wind loading, the dampers were added anyway to improve the reliability and performance of the antenna. Under a sustained wind speed of 200 kilometers per hour, with gusts reaching 320 kilometers per hour, the top of the concrete shaft will sway as much as half a meter from center, and the top of the antenna will sway as much as 1 meter. When the tower is subjected to any lateral load, either from wind or from an earthquake, shear and bending stresses are induced within the structure, with the highest bending moment and shear force being located at the base. As the shaft bends under the load, one side will experience compressive stress, while the other side will experience tensile stress. It is undesirable to have concrete in tension due to the possibility of cracking, as we have already discussed for the foundation, and so the shaft was pre-stressed using a post-tensioning system in order to counteract the tensile forces. This system provides a uniform compressive stress over the cross-section, so that the shaft will remain fully pre-stressed and not experience any tension up to a 1 in 50-year wind event. For wind speeds exceeding a 1 in 50-year event, the shaft will become partially pre-stressed and cracking may occur on the windward face. However, this will not compromise the structural integrity of the tower, and the cracks can be patched to prevent further damage. The post-tensioning system consists of 144 high-strength steel cables, which were fed through vertical ducts installed in the concrete. Each cable contains 16 to 31 individual strands, and just like the cables in the foundation, each strand is made up of 7 steel wires with a tensile strength of 1,862 MPa. The cables that are located within the core are 450 meters long, from the top all the way down to the foundation, while the ones in the tapered legs are shorter in length. The top ends of the cables are anchored into the tops of the vertical concrete walls of the shaft, and the bottom ends are anchored into the foundation inside the hollow caverns. Most of the cables were tensioned from the bottom using hydraulic jacks, and an effective pre-stress force between 1,800 kilonewtons and 3,500 kilonewtons was applied to each one, depending on the number of strands. Vertical post-tensioning was a relatively new process in the 1970s when the CN Tower was built, and thus it was difficult for the engineers to predict pre-stress losses and constructability issues prior to actual construction, especially on a project of this scale. In order to account for this, extra cable ducts and post-tensioning cables were installed in the shaft, and the pre-stress levels were continuously monitored and adjusted as construction progressed. 2 spare ducts were provided for every group of 10 cables, and the ducts were oversized. Strands in each cable could be increased by up to 20%. Although the ducts were made from rigid helically corrugated steel pipes, a number of them became dented or blocked during the slip-forming process due to physical damage or wet concrete falling inside. Many individual steel strands were also lost due to the brake and stressing jack losing grip during post-tensioning, and some strands snapped under the load before the full force could be applied. By the time post-tensioning was complete, most of the additional pre-stress capacity had been used, and 2 blocked ducts in the core had to be cleared with a diamond drill so that cables could be installed. In total, nearly 129 kilometers of steel cable weighing 762 metric tons was used to pre-stress the shaft, providing a combined compressive force of about 365 meganewtons, or 82 million pounds. Once all the cables were fully stressed, the structural elements of the concrete shaft were complete, and work could proceed on the main pod. Construction of the pod began in the summer of 1974, about a year and a half after ground was first broken, and it was one of the last components to be completed before the tower opened 2 years later in 1976.
There are 7 primary levels as shown in this cross-section through the center of the tower, and the internal structure consists of concrete floor slabs supported by steel framing. The first level is actually suspended below the pod, and this is where the UHF transmitters are located. A Teflon-coated fiberglass fabric PY2EXU, adiante. Boa tarde, Paulo. Oi, Elias, boa tarde. Grande abraço aí pro amigo, tudo de bom. Como que tá o amigo, os familiares, tudo em paz, tranquilo, Elias? PY2 Lima, Victor Charlie, um ótimo final de tarde, boa noite, tudo de bom, adiante. Ok, Paulo. Boa tarde, um forte abraço. Tá tudo bem, graças a Deus, Paulo. E por aí, como que tá as coisas? Tá tudo bem? Esfriando já aqui pelo bairro de Perus. Então, Paulo, a Comet acabou de chegar, a GP9. E amanhã, talvez, meu filho está de folga. Amanhã eu acho que eu vou subir ela já, colocar ela. E já veio mais uns 50 metros de cabo grosso, hein? Novo. Conector, tudo. Do jeito que você falou. Talvez amanhã acho que eu já subo ela. Ok, Paulo? Eu deixo contigo, Papa Uniforme 2, Lima, Victor Charles, Elias pro bairro de Perus. Ok. PY2 Lima, Victor Charlie, Elias, Perus, maravilha, hein? Parabéns, Elias. Agora é só aguardar a finalização, né? Mais importante, já comprou, já chegou. E agora a instalação, né? Fazer aí com calma, sem pressa, né? Principalmente a parte aí dos conectores, né? Bem arrumadinho aí com cabo, tudo no capricho. Depois instalação, não esquece da fita de autofusão ali no conector e antena, ok? Vai a luva depois por cima. Né? Aquela luva desce no cabo, né? Rosqueou o cabo. Sempre recomendo com alicate dar só uma apertadinha a mais de leve. A gente aperta com a mão, né? Mas sempre uma apertadinha a mais com alicate. Depois autofusão, fita isolante. Sobe a luva, parafusa e pronto, hein? Aí fica show de bola, né, Elias? Legal, hein? Muito bom. Agora, contagem regressiva aí para tudo estar bem instaladinho e arrumado, né, Elias? PY2 Lima, Victor Charlie, Perus. Ok, Paulo. Acho que tem alguém tentando entrar na frequência. Quem é o colega que quer entrar na frequência? Ao Paulo, por Jabaquara, PY2EXU e Elias, pro erro de Perus, Papa Uniforme 2, Lima, Victor Charlie. Adiante, companheiro. Companheiro que estava falando por cima, adiante. Negativo, hein, Paulo? Ele não quer falar, não. Ah, tudo bem, Paulo. Então eu vou fazer isso que você falou, Paulo. E amanhã já vou subir. Já vou conectar direitinho o cabo do jeito que você falou. Tem 2 braçadeiras que veio, Paulo. Eu acho que essas 2 braçadeiras que prende ela, né? Tem 2 braçadeiras. Ela é todinha aí. 3 elementos que recebe, né? 3 elementos que recebe. E a parte todinha de fibra de carbono. Ok, Paulo? Positivo. PY2 Lima, Victor Charlie, Elias. Então tá aí, agora é a parte boa, né? Já comprou, já chegou tudo. Agora a parte boa e criteriosa, né? Essa hora não pode ter pressa, né, Elias? Primeiro, né? Espera aí um dia seco, sem garoa, sem chuva, sem nada, né? E você já pode ir preparando tudo, né? Deixando ela montadinha, né? Vem uma chavinha Arden bem pequenininha, ok? Tomar um certo cuidado é para não perder, porque a chavinha é muito pequena. Né? E os parafusinhos também, né? Cada seção da GP9 são 2 Arlens bem pequenininhos, tá bom?
precisa um cuidado ali para não perder. Você compra, né? Aquilo você compra também em casa de parafusos e tal, mas é bom tomar um certo cuidado para não perder, tá bom? E já deixa lá montadinho, tudo no jeito, né? Depois quando subir fica mais fácil. Legal. E cabo, conector, isso é. Agora é a montagem. Você vai pôr aonde? Num cano, em cima do telhado? Como vai fazer essa montagem da antena, ô Elias? Deixa eu ver se tem mais alguém. Oportunidade, mais algum amigo? Ok. Só na coruja. Então tá bom. PY2 Lima, Victor Charlie, Elias, adiante. Então, Paulo, vou fazer o seguinte, como eu tenho a torre, né? E na ponta da torre eu tenho um quarto de onda. Do lado da torre eu tenho, sai no braço, tem um braço que sai uma antena Ringo dos 11 metros. E mais para cima sai uma dipolo da Pichote, que ela vai de 6 metros a 160 metros. E do outro lado tem mais um braço que sai uma tipo uma 5/8, que veio lá da repetidora da Polícia Civil do Pico de Jaraguá. E essa aí foi o investigador que me deu. E essa aí que eu tô falando com ela no VHF, né? Então eu vou colocar essa Comet, ô Paulo, no lugar dessa aí que eu tô falando. E eu tava pensando até de usar o mesmo cabo, que o cabo tá passando por dentro de um cano, por cima da laje, a parte de cima, descendo, e o cabo tá novo. E eu tô usando aquele aparelhinho, o cabo W320, né? E a estacionária fica certinho. Se caso alterar alguma coisa, aí eu mudo. Eu aconselharia com essa antena nova, o cabo novo já, tá bom, Elias? Eu já aconselharia já colocar o cabo novo. E deixar tudo zerado, né? Antena, cabo, conectores, tudo zero bala, ok? Você pode até deixar o cabo ali, né? E pôr uma outra antena. Ou deixar o cabo ali preso, enrolado por dentro da torre, né? Eventualmente uma antena para HF, um dipolo, enfim. Mas já que você vai pôr tudo novo, já tem até o cabo, né, que você comprou, então eu daria a seguinte sugestão: antena nova, né, já tem um cabo novo, os conectores, põe tudo novo, tá bom? Não tenha medo, né? Já troca tudo, né? Mesmo esse cabo estando bom, né? Mas aí já fica com tudo zerado, né? Eu acho melhor. Tá bom, Elias? Deixa eu abrir. Ok. Lima, Victor Charlie. Ok. Ô Paulo, só me reporta uma coisa. A estacionária dela, só que eu posso usar esse mesmo aparelho, o cabo W320, e tem outro, o cabo W525. Será que eu posso usar esse acoplador aqui na estacionária dessa GP9? Eu não aconselharia, tá? Eu não uso nada, tá? Tem a GP9, tem um cabo, né, os cabos Seoflex, né, os conectores são alemães, ok? E entra direto no rádio, tá? Não tem necessidade de acoplador, tá bom? A antena vem no meio da faixa ressonando aí, 1 por 1, estacionário, ok? Em 146 MHz, eu acho um desperdício, né? Então deixaria a antena e o cabo aí entrando no rádio direto, ok? A não ser que você tenha, né, que usar nesse rádio aí mais antenas, um rádio aí para HF, VU, enfim. Se for essa a ideia, mas se o rádio tiver saída para ver uma antena, saída para HF ou 50 MHz, né, em outras antenas eu deixaria, né, parte de VHF direto esse cabo, ok? Não colocaria nem acoplador, nem nada, né? Deixar direto aí para não ter perda nenhuma, tá bom? Tudo que você puser no caminho, na linha, gera perdas. É pequena, mas
Gera o acoplador, né? Não vejo necessidade. Uma chave de antenas aí, né? Talvez se tiver o rádio com mais opções de saídas, eu não colocaria a chave de antenas. Medidor de estacionária também, você mede a potência, mede estacionária e arranca, né? Também gera perda aí no cabo, na linha, né? Essa linha toda aí, deixando tudo isso no caminho, gera perdas, ok? Acoplador, chave de antena, medidor de estacionária, né? Você mede estacionária e arranca, né? Liga aí a antena, cabo e rádio, só isso. Eu aconselho dessa forma, ok? PY2 Lima, Victor Charlie, adiante. Ok, Paulo. No retorno, Papa Uniforme 2 Lima Vitor Charles para Europa, Xingu, Uruguai. Ah, tudo bem, Paulo. Vou fazer isso aí e vou ver se amanhã é folga do meu filho. Vamos ver se ele me dá uma força para subir a antena. Ah, sobre a chave aqui, Paulo. Meu filho tem caixas e caixas de ferramenta aqui na garagem. Que mexe com moto, desmonta carro. Então chave não tem problema não. Aí o conector que vai na parte de baixo, né? É bom isolar ele, né? Eu vou isolar ele e vai ficar bem alto, hein? Eu já estou num lugar bem alto. Então, Paulo, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tem um rapaz, colega, na PX lá de Mauá, ele está querendo me passar um marítimo. Eu tive já um marítimo aqui, né? E só que daqui de Perus é meio complicado para corujar navio por lá, né? É um rádio que parece que é de 40 watts. Eu queria pegar dele só para fazer uma experiência por aqui, na GP9, ver se pegar. Porque eu tinha não era GP9, a minha era a MA6000, que eu te falei que deu uma faísca aqui e queimou tudo, né? Ficou meio metro ficou. Eu queria só corujar para ver se pegava, Paulo. Positivo. Essa plano terra que você vai tirar, de repente, né, serve para corujar esse outro rádio, ok? Uma opção, né? Uma opção. Mas que essas duas antenas, acho que estão sintonizadas no meio da faixa, né? A GP9, pelo menos, vem sintonizada em 146 MHz. A plano terra que você tem, provavelmente também esteja sintonizada no meio da faixa. Então, a minha sugestão é deixar a GP9 para o rádio, aqui para o VHF, 2 metros. E, de repente, a planinho terra, né, para ficar ouvindo aí outras frequências. Aí você pode até pôr acoplador, né, porque é só para recepção. Não vai transmitir, né? Então, de repente, você pode fazer uma jogada diferente, mas eu deixaria a GP9 aí direto no rádio que você usa. Tá bom? Apesar que dá para usar, né? Para ouvir as outras bandas que você quer em VHF, mas eu já deixaria aquela antena que você vai tirar, a planinho terra, para essa finalidade, ok? Bom, mais alguém na frequência? Ok. PY2 Lima, Victor Charlie, adiante. Ok, Paulo. Seu Paulo, eu não vou permanecer não, porque daqui a pouco tem que buscar minha netinha lá no colégio da Ana Tavares. Mas amanhã, depois eu volto para dar um pitaco. Aí, qualquer coisa, a gente faz um teste por aí. A hora que eu colocar, eu te chamo para fazer um teste. Ok, Paulo? Então, amanhã pode ser. Amanhã, se der tudo certo, eu dou um pitaco e te chamo. Ok, Paulo? Papa Uniforme 2 Lima, Vitor Charles, Elias, bairro de Perus, para a Europa, Xingu, Uruguai. Dando uma saída por aqui pelo QTH, indo até a escolinha. Ok, Paulo? Um abraço, Paulo. TKS, viu, Paulo? Positivo. Fique à vontade, tá bom, Elias? Grande abraço. E parabéns mais uma vez aí pelos equipos comprados, já chegaram, né? Antena e tudo mais, legal. Agora é só a instalação e a gente faz um teste, tá bom? Ficando tudo pronto aí, a gente já faz teste de sinal, de potência. Tá bom, Elias? Grande abraço, hein? Vai firme e a gente prossegue. 18 horas 19 minutos.
oportunidade com boa noite. Putting together kits, much like myself, who cannot solder tiny surface mount components that look like specks of glitter. And also, if he's out of stock for the kits and you want a ready to go unit, this RS918 clone would be generally a completed model that operates about identical. In fact, I think it's using the same firmware. So we're going to tell you about this in this video. A lot of features in this thing. Now, where I got it, it's in the description. I purchased it from the same user, which I found on eBay. He had the original video here, the digital modem, the PSK modem I showed you in the past. I bought that from him. I bought the Xiegu X108G from him. And the information is in the description on how to get one of these. $420 shipped to my house. And it arrived in working condition. And there's a lot to go over, so I can make several videos. It is essentially a 15-watt capable SDR transceiver with a color touchscreen display, fully compatible with Ham Radio Deluxe and other software for rig control and digital modes like PSK, FT8, JT65, as well as sideband AM, FM, CW, and it also has free DV built into it. You can operate digital over HF, much like D-Star, with a narrower form and not so robust. Free DV is a whole nother video, but the capability of free DV right in the radio without having to use any kind of special hardware right from your radio. A waterfall with a spectral graph that I can show you all this inside this video about this unit. And 160 meters through 10 meters with full receiver coverage all the way across from one end to the other. DSP, low pass, band pass filtering. Customize the filters the way you want them. 2.9 kilohertz wide, 3 kilohertz wide, 10 kilohertz wide, 500 hertz wide for CW. You can do it all. So let's get into RS918 QRP SDR transceiver. And I say QRP, although it does 15 watts. You can use it QRP. So starting off with the rig, all metal chassis, 2.8-inch screen. The metal chassis is about 7.5 inches wide by 2 inches deep by 2.5 inches tall, roughly. And it's a little bit lighter than my FT817. It's got a little bit of weight to it. But talking about the buttons here, they're soft type tactile buttons. They got a really nice click feel to them. All right. The tuning knob, another radio that has a click when you turn it. So it's not a smooth scroll. PY2EXU adiante. On the one side, so you have your power. It does come with a power lead that has a regular DC barrel connector on there, and on the other it's raw, so you have to put your ends on it. I got 2 spade connectors for a battery right now. 9 to 15 volts DC in. So you have headphone jack, your mic jack. So the microphone needs a little bit of work. The microphone is a little bit on the flimsy side. I'm comparing it to a Baofeng or Baofeng microphone.